ta'ala wa barakatuh. Ladies and gentlemen, dear viewers of Chess TV, welcome back to your first English television show. This is now Get Together, and I'm your host, Muhammadu Mustafa Jain. And it's always a real pleasure and an honor for me to be here in order to give you everything that you need related to our life, like socially, economically, education, and whatever. So, ladies and gentlemen, as you may know, Get Together team is around today just to talk about a very topical issue. I'm going to come back later after having given the floor to my lovely brother, who is somebody that everybody respects, everybody loves, and he's living right here in this district. I mean, Mr. Mustafa Amar. How are you, dear? Let's get ready, guys, because the fire is going to be burnt. Yeah, I know, the fire is going to be burned. Ladies and gentlemen, you are following Get Together, and just would like to remind you that you will be having the number in which you can call in order to reach us under the screen, inshallah. And then just by my right, I have a very lovely sister, somebody that you guys may know because she's speaking a perfect English, coming from UGB University. Mrs., how are you? Aisatu. Yeah, hi, Tafa. Hi, dear ladies and gentlemen, dear English lovers, dear viewers of Get Together. Welcome back to your TV show, Get Together. And today, we are happy to be here again. And then, as Tafa has said it, we're going to talk about a topical topic. Just be ready. Thank you so much. Ladies and gentlemen, dear viewers, you're following Get Together. And today, we are around in order to talk about something that really concerns everyone. Because right now, the world itself is facing an alarming situation. And that situation is nothing else than the pandemic, I mean the coronavirus. And today we are around in order to talk about it. But not only will we talk about the coronavirus, but also we will be talking about the coronavirus linked to our educational system. Because right now, you guys know that our students are supposed to go back to universities, I mean this coming 1st of September. And then some students are wondering whether that's the right solution or not. But however, we will be giving you the floor, and ladies and gentlemen, you're following us on Chess TV, and we will be talking about the coronavirus and its impact in our economy, in our educational system and everything. So first, I would like to give the floor to Mr. Mustafa Amar to give his introduction concerning the coronavirus, which is an alarming situation, as I said it a while. And then I think it's always necessary to have a discussion and trying to find out solutions, because it's high time the world had some solution concerning that issue. Mbokku yi ñuy seetaan fii ci Chess TV ñun la waa Get Together tey nag dañoo ñëwoon ngir waxtaan ci benn mbir moo xam ni moom soxal na àdduna bi yëpp sax laay wax dama ni soxal na askanu Sénégal waaye soxal na àdduna bi yëpp nekk feebar boo xamante ni daf fi nekk ñu koy wax coronavirus. Tey nag bëgg nañu waxtaan ci loolu te xam ngeen ni it suñu njàng bi dafa xaw a sooxe jamono yi te lu ko waral du leen lu corona bi. Donc dinañ waxtaan si le fait que suñu étudiants yi nga xam ne dañoo nekk ci université yi ñoom ministre bi nee na dañoo war a dellu jàngi ci université yi le 2. Étudiants yépp nag ñi ngi jaaxle lool di wax ndax est-ce que mesure barrière yi war dëggantaan est-ce que université bi ak suñu ministre bi mën nañu jox mesure d'accompagnement yooyu noonu ba nga xam ne duñ mën a am benn gàllankoor. So Mr. Amar, the floor is yours. Oh, thank you, Mustafa, for getting back to me. And I believe that we will have to set on the table a lot of issues linked to the coronavirus. But let's first of all see that the coronavirus is a pandemic. And now, because of the level it reaches, we call it a pandemic. But at the very first beginning, it wasn't a pandemic, but it was just an epidemic. Definitely. Because, but why it is shifted from epidemic to pandemic, and from where do we first have the coronavirus cases? We gotta talk about all those things. And first of all, I would not say even coronavirus. I would say colonialization, because it's all about globalization. Yeah. Because if there was no globalization, which is there is no free access of planes, just like to leave Senegal for France or to leave France for Senegal. Because the first issue we have here in Senegal, let's remember, we have a French guy who had the virus, and then he left France for Senegal. Yep. And then the very first guy tested positive,
of coronavirus in Senegal is not a Senegalese. Not at in all. fact, the guy is French. But all these can be taken into consideration for better explanation about the virus and also the level of also its dangerousity, because people may not understand about it. When we talk about the virus, a lot of people they think the virus doesn't exist at all. Yeah. And those people also need to be sensitized, because if they have no sensitization about the issues that are going on in the world right now, they may be doing whatever they want to do, or they might be they might prove their effortlessness. And if ever there is effortlessness being proved, it means the community is not waking up. And in Senegal, we have, just like to come back to that point, because it's a very particular point. Generally, I've talked about coronavirus, which is a pandemic that kills. So the level of killing is not that big, but we need also to take it into consideration. There are a lot of people in the world. Yeah. They have faced, they have overstepped even the lines of thousands and thousands of their people from the coronavirus. Let's see the cases of the case of the United States. Every single day they have in the United States 1,000 deaf people from the coronavirus. And now, right now, we're talking about the coronavirus, but the United States of America, they have more than 5 million of people. Yep. Tested positive of the coronavirus. This means that the virus exists, but let's not forget about where the virus came from, because it came from a village, I don't know, a place in China, which is called, I don't know how, what's the name of the area we first had it? Wuhan, yeah, that's Wuhan. Okay, in Wuhan we had our first tested positive, meaning people who are just like carrying the virus without knowing it. Yeah. And then those people, they spread it, and also with the globalization now, people, they can live from one place to another place so easily and rapidly. The coronavirus just get well mushroomed throughout the world. That's why it's a global issue right now, but not just like a particular or a national issue. I think I can just like limit it to that, and when we come back to talk about coronavirus and its impacts on economic, but also education, but politics, and all, even religious issues, we have it. There are a lot of people, a lot of things that we can talk about. Yeah. Yeah, I think I'm gonna just like turn the floor back to you, so that you can just continue handling as you're doing it. You're doing well. Thank you. I love also your dress. You got a nice dress. That's made by Mr. Daudawad in Marseille Central. Oh, maybe. awesome. Yeah, Alaji Daudawad. So it's very nice, and That's also so nice. Yeah, definitely. I love also your dress. I see you. Indeed, indeed. Thank you, dear followers of Chess TV. You following Get Together, and that was Momadou Mustafa Amar, a very lovely brother, and whatever he said here is the right thing. I think we don't have something maybe more important than what he has already said. But from that, I'm going to ask you the question, but before you answer, I will be giving you the floor to Aissatou. And your question is, do you think that coronavirus can be religiously eradicated or intellectually eradicated? What I mean by religiously is that some people think that it's a disease that comes from God because we're making a lot of sins, people are not worshiping God, those kind of things. That's what people who really believe in religion, that's what they believe. Some other people also, they believe in those kind of stuff. I'm going to come back later to you for that answer, right? Aissatou, how are you? Hope you're doing well. Yeah, I'm okay. I would like to ask you, what is the number, the cases that we have today in Senegal? What's the number? So this question, you're going to ask it to me back, because I have to check my phone before giving to you. All right, no problem. Yeah. What do you think about the coronavirus? The coronavirus, I think that it's a pandemic that everybody knows, because wherever you may go, whenever you go there, people they are talking about it, because it is an actuality, as you can say, you see. And everybody is afraid about this. But I think that this is no longer the case, because people, they keep behaving as they were doing. At the beginning, we can say that they were afraid about it, but this is not the case, actually, because they say you that I've never seen somebody who is sick. You too, you have never, you don't know somebody who is sick. You see, it means that it doesn't exist.
That's why I am afraid, because that's what pushed them. That's what made them keeping the way that they are carrying. You see, and this is the danger. This is the danger. I'm very afraid about that, and it's gonna be very difficult to eradicate. Oh, I'm answering. I'm answering. All right, go on, no problem. Yeah, it's gonna be very difficult to eradicate it. Why? Because to eradicate, you have to change, first of all, the behavior of people, and it's very difficult to change their behavior, because like you cannot gather one day and say that you have to stay at yours, you have to stop your work, stop what you were doing. People, they can't, because they need to eat, they need to go work and having money and feed their family, you see. That's why they can't stay at there, you see. It's going to be very difficult, but just we have to respect the measure so as to prevent the spread of the virus. That's the only thing that we can do, by wearing our mask, if I can say it, and respect the measure, the barrier measurement. The barrier measurement. Yeah. Very good, lovely sister. And now, what do you think can be like a kind of solution for the government to do? Because you've said a while that some people, they no longer believe in that disease, because they're saying that I've never seen somebody who get contaminated. Yeah. But actually, it doesn't mean that you've never seen somebody who is contaminated, that the disease doesn't exist, because you're seeing every day in the news, wherever you go, people are talking about it. You're seeing some people, they're like dying. Yeah. Now, what do you think? How can we sensitize people in order to let them know exactly that this is a very dangerous virus and it does exist? The government did it, I think. Really, if we say the truth, the government did it, because the minister, he's every single day he's sensitizing people, but they don't care about it. Frankly talk, because as I said it a while, they keep carrying the way that they keep doing everything that they were doing. You see. Yeah. But I think that the minister is doing that every single day by. He sensitized people. He ordered them to wear their mask and to respect the barrier measure. I think that this is a good way to sensitize people. But people themselves, they should be conscious about the situation. They should be conscious about the situation. If they want the how can I say, the pandemic or the virus to be eradicated, they have to be responsible, if I can say. Yeah. To be responsible. Definitely. Definitely. Thank you for your nice answers and very clear message that you've delivered so far. So guys, just to remind you that you are following Get Together on THIES TV, right? And with the staff of the Get Together show. And right now we are talking about the coronavirus and its impact, right? Mbokk yi ñi seetaan ñi ngi waxtaanee feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna. Muy mel ni sànq suñu mbokk Moustapha Amad jël na kàddu gi ba wax ci ay wax yu am solo, wax na ne it ci kanam tuuti dinañ jëm ci waxtaan ci ni ñuy def ba feebar bi mën fi jógee, ak tamit ñi nga xam ne nii ñoom gëmuñu ni feebar bi am na, parce que li nga xam ni moom la ñuy wax mooy ni que ñoom mësuñu gis koo xamante ni am na feebar bi. Am naa ko ci mel ni sama mbokk Pa Manick Fall nekk ca marché central, moom chaque fois loolu lay faral di wax, gisuma mbokk bu ko am, gisuma ku wax ni am na coronavirus, des choses comme ça. Ba tax na tey dinañ waxtaan ci nan lañ leen gën a mën a ñaaxaatee ngir ngeen xam ni feebar bi lu am la, tey dafa nekk feebar boo xamante ni dafa xaw a doy waar. So Mr. Amar, just like come back to what you said in Wolof so that people can understand a little bit. No problem. I would start by these words of Sheikh Ahmad Bamba. حمدا لمنزل الدنا وداء ومنزل شفاء ودواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعه به عن البلاء. I just want to cover the part of the question you've just raised a while back, talking about if there is a religious cure for the pandemic, or there is a mysterious cure for the pandemic, or it should be just like pulled aside or something else like that. But I think both exist. Both exist. Yes. Because God said, if you're sick, go to the hospital and see. Because those people, the doctors, it's their job. It's their job to see what's wrong with you, what's wrong with your body, and if they have the knowledge and they have the possibility, they can put you in better conditions. Yeah. And then if you don't have like good health condition, you can't worship God the way you want it. Not at all. And then also we need to believe that everything comes from God and everything is going to get back to God. Because even those people,
being born every single day and people dying every single day. They come, some day coming and other day going. Yep. It's the way the ball bounces. We gotta understand it that way. And talking about the political aspects, the government and its different ministries, they're given a lot of responsibilities. And the responsibility given to them is a big one. Because nowadays you can't talk about anything, but you have to question yourself by asking what the government has done for you. But if we all have the spirit or the mentality, it's going to be dangerous. Because why it's going to be dangerous? People, they are all sharing one mentality which is not proper to development, which is not proper to finding a cure to a pandemic. Because if you know this should be done by the government, and the government isn't doing it. In fact, you need to ask yourself what you got to do, and you see if you are doing it or not. Most of the people, they say the government should provide masks, should provide sanitizer like this we have here. Everybody knows this is sanitizer, and we have our masks. But should we wait for the government to come and provide this for us to be safe? Yes. I think we gotta work on building our own safety, and trying to also respect all those barriers that you mentioned a while back. Because if the social distancing is respected, everybody got a mask, and then you got your sanitizers everywhere you go. Before you enter a house or before you meet a new person, or after meeting it, just use a little bit of it. It's gonna be very, very good for your own health and for also the health of the other people you are meeting every single day. We need to do that. And the problem we're having right now, not only is a big one, a big challenge, because we are living in a society where people they don't mind about what's going on. They say, hey, this may exist, but I don't know. As you mentioned a while back, I have never met somebody who said I got it. Even I know somebody who was tested positive, and then after having after having gone out of hospital, what the guy said to me, hey man, I was kept there, but I did feel nothing. It means that something is wrong. Yeah. It's a mental problem. It's just like it's a mentality problem. We need to think about how we can just like sort it out. But both ways exist. If you pray God can help sort it out. If you go to the hospital, they might help cure your illness. Both exist. Li ma doon wax léegi rek ci ay kàllaamay Shakespeare mooy kan yi dañoo nekk di dund ci dëkk boo xamante ne bu doy waar la, parce que dëkk bu benn Sénégal dund ak ay sénégalais dafa métti. rawatina sénégalais yoo xamante ne nag ñi ci bëree bëri génn nañ, waaye ñi ci bëree bëri génn ñu ñi ci ëpp. léegi soo waxtaan ak ñoom ci fi àdduna bi toll di leen wax ne lii kat mën naa nekk, faaw nga indi leen ay preuve. sénégalais doo ko wanul preuve du la gëm. faa nga woon ko preuve bi nag mooy lan, saa bu ñu xëyee ministre bi dina génn ci télé bi wax ne am nañ nangami cas ñii ñoo wér tey ba ñu tàmbali amee cas yi ba tey lii la toll ci lim bi takk ko joxe ko. mais ñooñu loolu doyu leen, te ci am ñoo xamante ne faaw ñu gis ngi door a gëm, mbaa ñu gis ku gis pour ñu door a gëm. su fekkente ne gisoo ku gis nag gisoo ku gis tamit suñ lay wax rek danaa ñi dañuy sonal rek ay waxi neen rek la ñuy wax. te tamit dafa am loo xamante ne su xewee waaw xel yi xaw a tey. man duma ne amul lu am la te lu ma gëm la. te li ma ci war maa koy def. parce que tamit kenn ku ci nekk yaa war a fexe sàmm. ba lii loree du ci yow, waaye fexe la sàmm sa bopp ba lu leer du jóge ci yow di dem ci keneen. mais loolu su fekkee am na rek jàpp naa ne ñëpp dinañ wér. mais question bi nga posé tani mooy ba xam lii dafa doon mbir moo xamante ne dañoo war a ñaan yàlla mu jël ko fi, wala dañoo war a dem ci hôpital déglu médecin yi mu mën a faju. ñaari baax na. ñëpp ci yàlla la ñuy jóge, ci moom la ñuy dellu. yàlla moom la ñuy ñaan. yow mi même médecin bi su demee ba war a faj day dem prêter serment. soo prêter serment da ngay jël ci sa gëm-gëm, maanaam su fekkee jullit nga da nga naan dañ la jox kaamil nga ne man fas yéene naa faj doomu aadama yi, fas yéene ma leen lor. kon yow ci sa gëm-gëm mooy delluwaat nga ci yàlla. su fekkante ne ki nga xam ne sax du julli sa far moom tamit dina jël bible bi nga xam ne moom la gëm. mu daal di prêter serment comme li avocat yi di def rek.
waaw kenn ku ci nekk loolu nga def parce que kenn ku ci nekk fi nga nekk. jàppal ne yàlla moo la fa teg te moom nga fa nekkal. léegi ku def mbir nag ngir yàlla moom nga def ko ngir moom mooy tey seen mbir. ñi nga xamante ne dañoo féete ci fàndu religion côté yore par exemple ay daara tey jàngale mais ñooñu amuñu lu dul delluwaat ci yàlla. parce que ñun ci lañ xëy ci lañu gont. mais gis nañ bi situation bi gënoon naa métti jamono ji ñu demee ba tëj daara yi tëj école yi. tëj marché yi. kenn amatul fu mu jëm kenn amatul lu muy wax. dëkk bi doon na jaxase doon na métti. sànq maa ngi dégg sama sœur bi Aïssatou mu koy wax. parce que nee na ñenn ñi dañoo joon ba jàpp ne. suñu génnul liggéeykat du jàngoro gi moo leen rey waaye xiif moo leen di rey. mais wax nañ dëgg parce que niveau de vie bi ñu nekkee bi train de vie bi nga xam ne moo am Sénégal. ak niveau de vie bi nga xamante ne moom la fi pandémique bi indi. muy mbas mii di coronavirus. ñëpp xam nañ ne lu metti la. waaye loolu lépp bi mu amee tamit ay solution lay am. solution nag soo koy déglu da ngay déglu ki nga gëm ne kii nii kat mën na laa jox solution mën na laa digal loo xam ne dina la jox solution nga jaar ci. solution mën ñu am ñaari ëpp yi benn mooy li la waa kër docteur di wax. ñaareel bi mooy ñaan yi nga xamante ne ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi mooy naan nañ jàng kaamil nangam nañ def ñaan nangam. ñu génne sarax nangam. mën nañoo trouver leneen lu ëpp loolu. parce que soo dellu ci yàlla da ngay dellu ci yàlla ak li nga xam ne moom la yàlla am. mais alors yàlla ci kaw suuf mooy li téere mi. alors yàlla ci kaw suuf mooy téere mi nga xamante ne moom la wàcce téere mi yooyu nag ci ngay delluwaat ñaan ko ci njëkk ñëpp daal di tuub su ko defee li nga xam ne waa kër docteur nag moom la ñu aaye ñu fexee ba ci population bi ñu bàyyi ko li nga xam ne ñoom la ñuy digle tamit ñu fexe ba di ko def. parce que kuy jëfee ndigal di bàyyi tere moom maanaam police de la woo te doo soo demee ci police daal yaa fa am soxla. voilà kuy jëfee ndigal di bàyyi tere soo nekkul ci kenn maanaam ko soo gisee policier yow yaa ko soxla. mais du la soxlaal dara mais foofu rek laa wàcce kàddu yi léegi daal lay bàyyi nga daal di continuer débat bi ak sunu sœur bi mu daal di gën a indi idée yu gën a brillante yi nga xamante moom fi joxe déjà parce que vraiment xam nañ ne am na bagage yu bëree bëri yoo xamante indaal na ko ci plateau bi. te bala ñu fay jóge bu soobee yàlla dina sottiwaat lépp quoi. incha allah xam naa sax fi may tàmbalee damay laal sama gel. nga yi da ci am solo mesure barrière yi. waaw di laal sa gel nii da ciy baax. ko defee daal ci bari ñu xam ni dañ ko war di maytu. Chers téléspectateurs de THIES TV, vous êtes en train de suivre votre émission anglaise Get Together. Et ce soir, nous sommes là en train de parler du coronavirus. Comme vous le savez, c'est une situation qui est vraiment alarmante et nous sommes en train de parler de cela pour essayer de trouver des solutions. Et aussi, nous allons parler du coronavirus, mais sous d'autres angles, comme l'aspect économique de notre éducation et tout. Et maintenant, je vais passer la parole à Aïssatou pour qu'elle puisse vous dire le nombre de cas dont on a aujourd'hui. Moi, personnellement, ce qui me concerne, c'est qu'aujourd'hui, THIES, nous n'avons qu'un seul cas. Aïssatou, la parole est à vous. Ok, merci Moustapha. Voilà, à THIES, on a un seul cas et voilà. Espérons que demain, on n'en aura pas. Espérons. Hein. Donc, comme vous le disiez, la situation est plus qu'alarmante parce que les cas, ça augmente de jour en jour. Donc, ce qui est très alarmante. Voilà, donc pour aujourd'hui, on a dit ce jeudi 27 août 2020, sur 1242 tests réalisés, il y a 108 qui sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,70%. Les cas positifs sont répartis comme suite. Sur 59 cas, non pas sur 59 cas, on a 54 cas, 59 cas, oh je ne vois pas bien, hein. On a 59 cas contacts, voilà, 59 cas contacts, 49 cas issus de la transmission communautaire. Je pense que ce n'est pas la peine de dire les villes. Ah non, c'est pas grave. D'accord. Pas grave. Donc on a 49 cas communautaires et 122 patients qui sont guéris, 43 cas graves et 2 décès. Donc comme je l'ai dit, la situation est plus qu'alarmante. Ok. Voilà. Maintenant, la question que je vais poser à Moustapha Amar, c'est que vu qu'au début de la pandémie, on n'avait pas beaucoup de cas. Et on a fermé les daara, les mosquées, les universités. Et maintenant, on a plus de cas. Comment est-ce qu'on peut se permettre de rouvrir les universités? Tu vois quoi? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en quelque sorte inadmissible. Au fait, c'est pas du tout, tu vois. Parce que je ne peux pas comprendre sur la base de quoi on peut se fonder pour dire que, tiens, au début, on avait 1 voire 3 cas, tu vois. Et on a fermé les universités, les daara, les mosquées, tu vois. Et maintenant, nous en sommes à des centaines de cas et on peut se permettre de rouvrir les universités, les daara,
Tu vois, mais ça, c'est un peu compliqué à expliquer, quoi. Oui, nous en sommes à des milliers de cas, parce que c'est normal que nous devons vraiment être inquiets. Pourquoi? Parce que au début, on n'avait pas encore eu 100 cas, ni même 20 cas, et on avait tout fermé, les daras, les écoles, les marchés, et tout a été. On avait un seul, lorsqu'on fermait, c'était pour la première fois. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est que à cette époque-là, c'était le monde qui dictait sa loi. Donc, il a fallu à ce que nos dirigeants également prennent part du combat. Parce que ce n'était pas un combat national, mais c'était un combat international. Ah ouais. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'est de suivre leur... C'est-à-dire de suivre l'Europe, de suivre les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que la même chose qui s'était produite là-bas se reproduise ici dans notre pays. Donc, il avait cette peur-là. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que du jour au lendemain, on a eu beaucoup de cas, des milliers de cas. Des dizaines de cas, après on a parlé des centaines, maintenant on en est jusqu'à des milliers de cas. Ok? Donc c'est ce qui est vraiment inquiétant. Mais moi, pourquoi est-ce que je ne vais pas blâmer ni l'autorité politique, ni l'autorité religieuse, ni les étudiants? Parce que le pays nous appartient tous. Le pays, ce n'est pas un pays du président de la République. Le président, il est là, pourquoi? Parce qu'il a une mission. Mais pour la mission du président aussi, les citoyens, tout un chacun des citoyens en a une partie de cette mission. Et donc, il faut aussi savoir apprendre à partager les responsabilités, parce qu'il ne faut pas tout blancher, il ne faut pas mettre toutes les blâmes sur le président de la République ou bien son gouvernement. Bien que on n'est pas toujours d'accord sur tout ce tout ce qui a été fait depuis le début. Effectivement. Il y en a de ces points-là sur lesquels on ne peut pas vraiment tomber d'accord, mais en tout cas, il faut penser en tout cas à mieux se comporter. Pourquoi? Parce que la sensibilisation aussi, ça ne passe pas comme il se doit, parce que il y en a beaucoup de porteurs de voix qui devraient sortir qui devraient sortir se mettre au devant de la scène et aussi tenter de sensibiliser les populations, mais ils ne l'ont pas fait du tout. Du coup, chacun en tout cas a sa part de responsabilité, et je pense que chacun aussi doit apporter son sien pour qu'on puisse enfin trouver une solution par rapport à cette situation. Pas à cette pandémie, parce que la pandémie est là, mais je pense que pour cette situation, la situation dans laquelle nous vivons, nous Sénégalais, mais aussi nous, les citoyens du monde, il faut penser à cette situation. Parce que c'est une situation globale. C'est une situation globale. Je pense que vous allez aussi, par anticipation, parce que la question aussi peut concerner les événements religieux, qui ont, en tout cas, qui vont se produire, et bien certainement, parce qu'il y a le Magal de Touba et bien sûr, espérons qu'il y aura aussi le Gamou. Et tous ces événements-là seront célébrés comme on a l'habitude de le faire. Effectivement. Mais avec quel esprit devons-nous y aller? Donc c'est là où le bas blesse. Les Sénégalais, on peut lui dire que là, voici, vous avez une chose, vous pouvez le faire. Vous pouvez y aller cette fois. Mais il faut leur donner aussi les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, ce n'est pas toujours que c'est à l'État de le donner. Mais les bonnes volontés, ceux qui en ont les moyens, ils peuvent aussi participer à ce combat, parce que c'est un combat de tous. Donc un combat de tous en tout cas, qui n'est pas ni personne. Tout le monde doit aussi mettre son sien pour qu'on puisse l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, monsieur Amar, c'est vraiment clair. Maintenant, mbokk téléspectateurs yi ma bëggoon leen a xamal rek ni ki nga xam ni mooy jëmm ju tedd jooju ngeen miinoon fii lool ci plateau bi nga xam ni moom mooy ki nga xam ni moo créé émission bi nekk ku baax si ñun wax dëgg yàlla ñu koy wax monsieur Abdoulaye Ndoye Fall. wax dëgg yàlla amoon na yéene tàbbis lool ci suñu biir, waaye dafa xaw a tawat waral ba mujjul ñëw daal dafa xaw a tawat lool. xam naa ngeen fasaale ko bu baax a baax. bu ko defee yàlla jëli ko ci tawat googu may ko wér bu baax a baax, ndax moom dafa nekk jëmm joo xam ni ku kawe la ci ñun, ñu fonk ko lool bu ñu sañoon mu ne moom ñooy partager plateau bi. mais bon ak ni ko yàlla dogalee rek kéemaan la, waaye ñu ngi ciy sant bu baax te di ñaan ngeen sànni ko ay ñaan. di leen wax ni it émission bi du pour rek ñi dégg anglais, du pour rek ñi dégg tubaab. li tax suñu émission spéciale mooy làkk bu waay dégg moom da ngay am sa wàll ci émission bi.
moo xam anglais nga dégg moo xam tubaab nga dégg moo xam olof nga dégg dañ koy def ci ñetti langues yëpp comme ni ñu ko defee te gis ngeen ko li ñu ci jublu rek mooy ñëpp am seen wàll ci émission bi ndax dafa nekk loo xam ne dafa am solo donc suñ ko waxee ci kàllaamay Shakespeare rek mooy kàllaamay anglais amaana ñi nga xam ne dégguñu anglais dinañ bëgg a xam li ñuy wax te duñ ko xam te lu njariñ la loo xam ni ñëpp ko bokk ba tax na dañ koy wax ci anglais wax ko ci olof wax ko ci tubaab insha allah te it ma di leen xamal ni yéen ñi nga xam ni moo xam étudiant ngeen moo xam élève ngeen moo xam du ngeen élève moo xam tailleur nga wala jaaykatu tissu comme mère Gaye sama yaay ju tedd jooju nga xam ne ñoom dañuy bëgg jàng anglais te jaaruñu ci banc l'école yéen tamit bu ngeen dee suivre émission bi chaque jeudi insha allah à partir de 16h di ngeen mën a jàng anglais progressivement nank quoi léegi ci kanam xam naa ne da ngeen am leçon du jour lesson of the day qui va être présenté par Aïssatou tu vois maintenant dinañ profité ci occasion boobu pour yéen ñi nga xam ni jàngoo leen école di ngeen mën a jàng anglais à travers Get Together show but for the meantime before we go for the lesson of the day I would like to give back the floor to Aïssatou so that she is going to come back on what she just said in French you just need to have a little briefing in English and then we can move on to the lesson of the day. D'accord, comme je l'ai dit, je le disais, la situation... In English. In English? I said it in English. You said it in English? Oh, you said it in English already, so you can go in French. Yeah. Bon, donc comme je le disais, la situation est plus qu'alarmante et donc tout ce qu'il nous faut, c'est de respecter les mesures barrières, porter nos masques comme le ministre l'a si bien dit. Donc si nous faisons ça, on ne le fait pas pour nous, mais nous le faisons aussi pour aider notre gouvernement. Parce que je pense que cette maladie ne nous arrange pas en aucun cas. Ça nous a entièrement handicapés, franchement. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour qu'elle s'en va, la maladie, on doit le faire, franchement. Mais sur la question que vous avez posée à Amar, sur le retour, la question concernant le retour, on peut dire que c'est un peu irréaliste. Parce que quand on avait un seul, on a fermé les écoles. Et là, si je ne me trompe pas, on est à 13 294 cas. Et on dit qu'on doit retourner dans les universités. C'est un peu irréaliste. Mais d'une part, je peux accepter. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester comme ça. Parce que faire une année blanche, c'est très difficile et très cher pour le gouvernement. Donc, lui, il peut pas accepter de faire une année blanche. Si on peut sauver l'année, donc, c'est une possibilité de retourner dans les universités. Mais ce qui est un peu, je sais pas, ce qui est difficile, c'est le fait de demander à tous les étudiants de retourner comme ça. C'est un peu risqué pour moi. C'est un peu risqué. Donc, j'ai entendu des étudiants qui refusent le retour, mais en tout cas, ça risque d'être le choc. Je ne sais pas comment on va faire. Et on est à 3 jours, je pense. Ouais, bientôt, le 1er septembre. 1er septembre, voilà. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez participer dans l'émission en appelant au 33 896 99 69. 33 896 99 62 pour participer à l'émission. Ladies and gentlemen, dear viewers of THIES TV, if you would like to participate in the show, you can reach us on 33 896 9962 896 9962. And then just a while, Mr. Amar have been talking about something very important, but just in less than 10 minutes, we are going to talk about the ceremonies that we have, because as you can notice, there is a very big festival that is coming soon. Yep. And a lot of Senegalese, let's say all the Senegalese, they're wondering whether if the government has made the good decision or not. If we really should let that thing happen, or we need to set it aside. Yeah, maybe you can come on that in English, just in less than 5 minutes, and then we will go into the lesson of the day. Okay, so for the Magal, I think in any case the Magal is going to take place. That's what the government knows. That's what the government knows. In any case, the Magal will take place. If we're going to have the video right now, I think we're going to have the video, or I can continue? Yeah, you can continue, and after I'm going to ask Lamin to give the video, but not right now. All right. So why I said so, because it has been said clearly, even if we remember well, because the minister has gone to meet up with the religious authorities of Tuba
and they discussed a bit about they discussed a lot Yeah. about the Magal, and then they came out with the decision that the Magal is going to take place. So I can't say nothing else rather than that, because they have decided that it's going to take place. But the question that we should ask is, should it happen or not? In any case, it's going to happen. Yeah. Yes, because I can celebrate it at home. You can celebrate it in Tuba. But the way that it used to be celebrated, that's the same way that people are appealed to come for the celebration this year as well. Yeah. But maybe we are just like preempting some step, because we have, I think we have like 20 days to go. No, more than 20 days, 40 days to go just to get into the Maga. Yeah. This means that several steps are going to be taken into consideration, but they are not yet revealed to the public. So we can't anticipate that. What the government has done, what the government is going to be doing, what the authorities, the religious authorities are going to ask the Taliban to behave, how they're going to behave. Yeah. And all those things we can't anticipate really, because we can say that the decision which is taken now is that the Magal is going to take place, inshallah. So the next thing is to listen to Nigel, because that's what we know, to listen to the Nigel, meaning we have nothing to do rather than go and do, and then we go and do. Yep. Everybody gets now, they get up and go, because everybody is ready to go to Tuba or to Tuawan or to any place where we can worship God. Because worshiping God worth death. Is worth death, because there is nothing higher than worshiping God. Nothing. Yeah. Whatever you may have in life, if you know that God is the most important one to worship, God is the most important one to give whatever you have, God is the most important one to care for, you gotta believe that we should go for that. Because if now we're calling people back to classes, it means that back to classes, this is just for life, and it's gonna be happening in a very spare time, in a very short period of time. Definitely. And everybody knows that it's a very big issue. It's very challenging to get back to school like this. Hey man, you were staying at home, but now enough. Get back to school. What about the pandemic? No problem. Come, we're going to take care for you. That's what the government is trying to make us believe, but in fact, it's not going to happen that way. I think we have a phone call. I'm gonna take him or her. Assalamu alaikum. Hello. Good afternoon. Hello. Hello. Yeah, King Mustafa, how are you doing? I'm good, alhamdulillah. Who is speaking? Yes, it's Jibril Kide. I'm very happy to participate in this mission. Hey, Mr. Kide, how are you? I'm good. Alhamdulillah. I'm happy to receive your Yeah, call. I'm greeting you and my King Mustafa Ahmad, and also King Aisata. Yeah. The topic that you are talking about is very interesting, Yeah. and I'm very happy. Thank you. That was Mr. Kide, like Mr. Kide student from at Sheikh Anta Diop University. He used to be a member of FIU English Club. Very good. Thank you, brother. Just to remind you that you guys can reach us and participate in the show. Just call on 338969962. All right. Vous pouvez participer dans l'émission en appelant au 33 896 99 62. Voilà. Maintenant xam naa kon dañuy dem ci njàngale bés bi. Bu ko defee I have another call. am na ku nekk ci ligne bi. Another call. allo. Allo. salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Tafa Diagne. Waaw moom lañ koy wax de kooku. noo def man la def. ah. Madame Diagne. Madame Diagne. yaa ngi cool. Kooku sama série la maa ngi cool bu baax a baax Madame Diagne lañ koy wax. émission bi nekk nañu koy tëdd bu baax. Ndeysaan jërëjëf. li ngeen di wax am na solo. jërëjëf. allo. Ndeysaan daw na waaw kookoy Madame Diagne waaw tubaarkàlla Madame Diagne du Madame Diagne bii nag mais pour muy leer rek danga xam nga télé daa garaaw waaw ñu ngi bëgg loolu ci woote bi wax dëgg yàlla kontaan nañ lool lii wane na ni émission bi ñëpp gis nañ ci seen bopp ndax moom olof la wax ki woote sànq anglais la wax dina am léegi ku woote làkki tubaab ak ay chinois ak japonais yëpp ci xaj tubaarkàlla kon xam naa bu fekkee Lamine nuppi na rek ñu am vidéo ñàngalam bés bi ngir suñu téléspectateurs yi Present simple.
versus present continuous. Present simple. Clue words: always, usually, often, sometimes, never. Present continuous. Clue words: at the moment, at present, currently, nowadays, now. Present simple. Present continuous. Forms: affirmative, play, plays, playing, am playing, is playing, are playing. Negative: don't play, doesn't play, am not playing, isn't playing, aren't playing. Interrogative: do I play? Do you play? Does he play? Do we play? Do you play? Do they play? Am I playing? Are you playing? Is she playing? Are we playing? Are you playing? Are they playing? Present simple. Is used for repeated actions, habits, routines. Present continuous. Voilà, c'est mieux comme ça. Il peut aller, hein? Donc, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, today we've decided to see tenses, English tenses, above all the simple present and the present continuous. Okay, for those who didn't understand, today you get the opportunity because we're gonna explain it to you. Okay. Clue word. Donc, si vous voyez clue word, ça veut dire time markers en anglais, time markers. Donc, pour le présent simple, donc, whenever you see, always, oh, il va plus rapide que moi, hein, il est plus rapide que moi. Yeah, always. Yeah, we have always, we have usually. Yeah, we have often. We have sometimes also. For the present continuous, we have. For the present continuous, we have at the moment, at the present, yes, currently, and nowadays. Donc, voilà. Donc, je vais aller avec lui. Okay. For the grammar, you have, for the simple present, you have do, does not. Oh, he have to come back. No problem. Yeah, it's a problem because... no problem. Right now you are having the negative form of the present simple. And this is the interrogative form now. Yes. You see, we have do and does plus subject plus verb. Like, do I play? Yes. Do you play? Does he, she, it play? Do we play? Do you play? Okay. Do they play? Ça, c'est la forme interrogative. Okay, I can continue for the present continuous. Donc, for the present continuous, pour la forme interrogative, on a am I playing? Are you playing? Is he, she, it playing? Are we playing? Are they playing? Okay. That's it. Perfect. C'était tout pour la leçon du jour. Merci beaucoup, Lamine. Alors,
chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, hein, ça c'est le présent simple et ce qu'on appelle le present continuous. Ce sont des temps en anglais. Le présent simple qui est un temps très facile, hein, mais on l'utilise pour exprimer ce qu'on appelle une vérité absolue, quelque chose dont on a l'habitude de faire chaque jour. Donc, si vous parlez anglais et que vous voulez dire quelque chose dont vous avez l'habitude de faire chaque jour, ou bien quelque chose qui s'agit d'une vérité absolue, vous utilisez le présent simple. Maintenant, attention, il y en a de ces verbes qui terminent par O, ou bien par X, ou bien par SH. Dans ce cas, à la troisième personne du singulier, ils vont prendre ES à la fin. Comme exemple, le verbe go, to go. Ça se termine par O. Maintenant, on dit I go, you go, she, he, it goes avec ES à la fin. Parce que c'est la troisième personne du singulier. Et après, on aura you go, we go, they go. C'est valable pour tous les verbes qui se terminent par X ou bien par SH. Et maintenant, en ce qui concerne le present progressive ou bien le present continuous, ça montre là la progression. Ça, voilà, comme vous le voyez. Ici, on a am I playing. Maintenant, on va se focaliser sur le verbe to play. On a play plus ing, ce qui est en rouge. Vous voyez? Mais ça, c'est la forme interrogative. Am I playing? Si c'est la forme affirmative, on va juste dire I am playing. Mais ça, c'est la forme interrogative. C'est pourquoi on a l'inversion du sujet et de l'auxiliaire. Donc, on aura am I playing? Maintenant, ce qui nous on va se focaliser sur le play plus le ing. Donc, retenez que on peut en aucun cas parler du present continuous s'il n'y a pas ce qu'on appelle la forme progressive, qui est le ing form. Exemple, right now, the viewers of Chess TV are listening to the grammar lesson. Vous voyez? Donc, la forme progressive, le ing est obligatoire en ce qui concerne ce qu'on appelle le present continuous. Maintenant, il y a des time markers dont nous avons montré tout à l'heure. Il s'agit de at this moment, au moment où l'on parle, at this moment. Donc, si vous voyez at this moment dans une phrase, retenez que vous avez affaire avec un present continuous. Si vous avez look, au moment où tu parles, tu es en train de regarder à quelque chose. Donc, l'action se passe au moment où l'on parle. Maintenant, si l'action se passe au moment où l'on parle, on a affaire avec le present continuous. Okay. After we will be giving you the expression of the day, the idioms of the day. Don't worry. Maintenant, donc, mais puisque le régie il a été plus rapide que nous, je pense qu'on va leur envoyer le lien, comme ça ils vont suivre cela. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez avoir le lien sur YouTube et essayer de regarder. En tout cas, c'est un temps qui n'est pas du tout difficile, c'est tout à fait facile. Hein? Maintenant, les élèves qui sont en troisième, seconde, terminale, voilà, vous pouvez profiter de l'émission pour enrichir votre anglais. Mr. Amar. Oh, well, yeah. I'm going to come back to you, sure, because we just have 10 minutes left, okay? So I'm just going to give you the floor to make a kind of summing up. A wrap up. Yeah, and then after, the floor will be given to Aissatou. And then remember, you still can call at 338969962. Or vous pouvez appeler au 33 896 99 62. Is there someone on the line? Okay, Mr. Amar. Okay. En tout cas, maa ngi rafetlu bu baax initiative bi bi ngeen jëlaale di jàngale anglais ci émission bi. Parce que li ñu doon expliqué leer na nañ. Mais tamit puisque ñi dëkk ci gox bi am na ci ñoo xamante ne duñu comprendre sax sooy wax nasaraan. soo dikkee di leen wax anglais tamit faaw nga jim leen xamal loolu mooy lan. Ndaxte ñooy doon wax ci ay pronom defe naa ci loolu sax lañ waroon a tàmbalee. muy ki bëgg a wax ne man danaan ay ki bëgg a wax man danaan ay ki bëgg a wax yow danaan yu mel noonu xam naa bu soobee yàlla suñu dikkaatee fii ci yeneen émission dinañ ko gën a faram-fàcce mu gën a leer parce que instant bi temps bi mu ñu xaw a xocc. Well, yes, I'm gonna wrap it up. Yeah. Everything I said about the topic which is put on the table today, and want to just make all people listening to us and all our followers to get sensitized after our show being happened, because we have given a lot of information and we know that a lot of things are now happening
mainly not in Senegal but in the world. So if we have a world issue, everybody gotta do the best they can to be part of those people bringing about the solution. Because remember something: if there is a problem and you are not fighting, you're not trying to fight the problem, you're not trying to find the solution, so you're part of the problem. Every time, everywhere you go, there is work to be done. And if you find out that there is a problem, a big problem, and you let the problem like that, it means that you're part of the problem. How can you make yourself be out of that problem? It is when you are willing to fight for bringing a solution to that problem, that you a positive guy. I'll get back to you now. Thank you so much, Mr. Amar. Right? You've been saying something very important, and I would like to profit from that occasion to let people know about something very interesting. And that thing is, Senegalese people, they like giving solutions. Yeah, whatever they tell you after they will say, this is the solution, but actually, do they really respect those solutions? No. I know the problem. Where the truth is pinching is, Senegalese people, they can give solutions, but they don't take actions. Action. And action speaks Louder than words. Come on. That's it. That's it, man. And from that, I would like to profit from the occasion to give you the quotation of the day. And the quotation of the day is, the solution is not the solution, but the fulfillment of the solution is the solution. It is action. It is action. You see, la solution dont on donne, ce ne sont pas des solutions, mais c'est l'accomplissement de ces solutions qui vont être les solutions. Ok? Maanaam booy def mbir mu jaaxal la loolu nga bëgg a joxe ay saafara, le fait que ngay wax saafara si loolu du saafara si waaye jug dox ci saafara si loolu mooy saafara jàngoro si. wax saafara du saafara waaye jëf saafara mooy saafara. jërëjëf Amar ku baax nga bëgg naa ci yow. Sister Yeah. Aïssatou, can you make a summing up just in 2 minutes so that we can, Yeah, just say that you're totally right. The solution is not the solution, but the fulfillment of the solution is the solution. So Alright. guys, let us respect it. Let us make action. Better act than talk, as we used to say. Definitely. Okay, so just as I said, I'm very happy to be here. Get Together is here. We're here, the team of Get Together. Very happy to have this show with you. Very happy to handle this show for English lovers of chess because I know that they really miss it. Okay, so by the way, I just advise you. So guys, let us respect the barrier measure. Let us work our mask, and then so as to prevent the spread of the pandemic because we have to eradicate it. It is a must. So let us do it. So by the way, just say bye bye. Good time. Next time. Best How time. do you do seen waa kër ak sa kii? maa ngi nuyu ñëpp bon olof bi Amar xam naa yaa ci chef Vas-y comme vous. ah Vas-y. ma ne ko olof bi yaa ci chef donc ñoo ngi nuyu ñëpp ñi seetaan Get Together émission Get Together seen émission bi ñëpp di xaar bi nga xam ne c'est pour les amoureux de la langue anglaise donc en même temps les amoureuses de la langue française et wolof aussi donc voilà. C'est pour tout le monde. Voilà, Sympathisant. c'est ça. Voilà. bañ kenn mer ma ne ko bañ kenn mer donc ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaxtu ngeen di suivre seen émission Get Together tous les jeudis de 16h à 17h comme ça di ngeen di am seen i cours grammaire et tout ay idioms voilà. jërëjëf Aïssatou. Amar xanaa ma jox la rek nga joxe sa kàddu gu mujj balaa maa tëj ndax. xam naa du doon sa kàddu gu mujj. mais xam naa damay doon kàddu tëj ji rek. kàddu tëj ji rek wax nga dëgg de kàddu gu mujj de ëpp naa wax. Ok. nee naa la yaay kii olof. And for that, I will just like say thanks to one of my best friends, Baisidi Mbegare. jërëjëf. He is the boss of Diamond Cut. He is a hairdresser. If you get down right here, and you go about 5 meters. You take left. You have now there his Diamond Cut barber shop. And Baisidi Mbegare, the boss of Diamond Cut barber shop, I say hello to you, and hello to all our viewers. And hello to all our neighbors because dañoo am ñu ay dëkkandoo yu baax yu neex a dëkkal nag parce que koñ bi moom vraiment macha allah ñoo ngi nuyu dëkkandoo yëpp kenn ku ci nekk góor jigéen mag ndaw di leen jégaluwaat bu baax a baax parce que tey ñu gisee ci lii bu subaa ñu gis la ci lee ñu leen di jégalu lépp nag bëgg rek indi njariñ loo xamante ne day jariñe moo waral ñu nekk ci nii yëpp rek ñoo ngi leen di ñaanal daal kenn ku nekk nga am jàmm ci tamxarit bi ñu jëm tamit ñoo ngi leen ciy ñaanal ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ngeen ci ak alhamdulilah ñaan ko ñu fekk koy at yi bare ñi feebar yëpp ñu leen di ñaanal wér ñi nga xamante ne kaso de caab da leen féete ginnaaw ñu leen ñaanal suñu borom mu génn leen ñu nekkuwaat seen activité delluwaat seen i njabootu
ñi nga xam te ne dañoo am tamit ay tawat tamit yàlla na sunu borom saafara seen i tawat waaye tamit particulièrement ñoo ngi ñaanal bu baax a baax ki nga xamante ne lu yëngalu ko yëngal ko ëpp doole olof da koy faral di wax mais dañ naan tamit feccu liir su neexee nday jaa jàpp ca loxo ya te kon tey Get Together section fii kon war nañu ko sant monsieur Fall monsieur Fall ñoo lay sant bu baax a baax dina ñaanal nga daal di wér bu baax a baax des wàcc activités yi waaye tamit ñoo ngi sant tamit DG bi di El Hadj Wade ñoo koy sant bu baax a baax di ko gërëm parce que vraiment jox nañu possibilité yi nga xamante ne moom la waroon am yëpp ñoo ngi sant ñi nga xamante ne mooy équipe am ñoo ngi sant tamit Lamine mi nekkoon régie ak sunu caméraman yëpp ñoo leen di sant di leen jaajëfal di bàyyi li ci des Seck ak Moustapha daanaka bëgguma wax lépp ndeysaan jërëjëf ladies and gentlemen dear viewers of THIES TV Get Together it's been a real pleasure and an honor for each and every one of us to share this momentous moment with you. I hope you guys really appreciated the show because we have been talking about a lot of things and I think you really took profit from that. Maintenant ñoo ngi sant di gërëm téléspectateurs yéen ñi nga xam ne boobaak léegi it sonnoo leen taayoo leen yéen a ngi seetaan seen émission Get Together di leen ñaaxaar rek ngeen di ko seetaan jeudi bu jot te di ci ñaax seen doom yi tamit ñoom it ngir ñuy seetaan émission bi ndax émission la boo xamante ni képp ki élève wala nga étudiant mën nga si jariñu ba tax na it ci noonu laay daal di putuxloo rek daal di sant ak a gërëm monsieur Ndoye Fall mi nga xam ni wax dëgg yàlla moom moo créé émission bi te booba léegi bàyyiwul benn yoon xam nga dafa xaw a tawat mais n'empêche tawat gi mu tawat sax teewul ñëw na nekk ak ñun fii ci biir plateau bi xam naa mënoo leen koo gis waaye xam leen ni daal moom mi ngi ñu jàkkaarloog moom ñu ngi koy sant di ko rëgëm ci loolu it ñi sant waajur yi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan xam naa ni moom sama nday ju tedd jooju ñu naan Bintu Gueye nekk ca marché central di jaaykat tissu bu mag boobu noonu nga xam ni tissu yi yeeg yëpp yow moom a koy jox waaw moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant suñu waa kër di sant sama papa Pa Gora Diagne tu vois mère Bintu Gaye di sama yaay di sant waa marché central yi nga xam ne soo ba léegi ñu ngi naan émission bi kañ lay tàmbali ñoom Pa Manick Fall ñoom tonton Mbar Wade xam nga ñoom Pa Daouda ñoom Touare Kalla ñoom ñëpp wax dëgg yàlla boobaak léegi sonn ñu taayuñu sama jabar jooju tamit nekk sa kër ga sànq bi nga doon woote ñu naan ko madame Diagne wax dëgg yàlla moom it maa ngi koy sant di ko gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne bëggoon nañoo woote te amuñu woon possibilité de woote quoi donc xam naa ne temps bi moo ñu xaw a xaj mais yoon yemul si benn sur ce je vous donne rendez-vous le jeudi prochain à partir de 16h bye